Hi and welcome to a new episode of your weekly medical TV show on الكرمة TV, White Coat. There is certainly no shortage of diet types to choose from these days. But today we'll talk about one of the most famous low carbohydrate diet family, which is ketogenic diet. When we say low carb diet, we mean to limit the carbohydrates such as those who found them in the grains, starchy vegetables, and fruit. Low carb diet is generally used for losing weight, and some low carb diets like Atkins, for example, may have health benefits beyond weight loss, such as reducing risk factors associated with type 2 diabetes mellitus and metabolic syndrome. Today we'll discuss the ketogenic diet in details, pros and cons of each, and what to eat while we're on this diet. Is it a long-term diet? And who would be a good candidate to start a ketogenic diet? That's why it's my pleasure today to welcome back in White Coat our nutritional coach for the program, Dr. Golie, Khayef, to teach us more about that topic. For interaction with the program, send in all your questions and concerns to our official Facebook page, White Coat Alkarma TV, or if you want to interact with my guest directly with any kind of questions, you can call the numbers that will be shown on the screen at any time during the episode, and we'll be more than happy to answer all your questions. To keep up with us, please follow our Facebook page, White Coat Alkarma TV, or follow us on Instagram on White Coat Alkarma, or to watch the latest shows and episodes, subscribe to our YouTube channel, Alkarma TV, and please activate the notification bell. أعزائي مشاهدي قنوات الكرمة في كل مكان في العالم، بحب أرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي الأسبوعي وايت كوت. الحقيقة استكمالا لسلسلة حلقاتنا عن التغذية اللي احنا يعني كفريق عمل بنشوف ان هي شيء مهم جدا. كل الناس في الفترة الأخيرة دي بتقول ان اللي بيدخل عن طريق بقنا بيحدد صحتنا على مدار حياتنا كلها، عشان كده كان الاهتمام بفكرة التغذية بشكل كبير جدا. الحقيقة بناء على طلب كتير من حضراتكم ان احنا نناقش اشهر انواع الدايتس الموجودة في الماركت دلوقتي، ايه مميزات وعيوب كل واحد. وابتدينا مع حضراتكم بحلقه مهمه جدا الشهر اللي فات، ابتديناها عن الاتكنز وقلنا لحضراتكم ايه مميزاته، هل وان هو ينفع ان احنا نستخدمه لفتره طويله، وننفع ان احنا نقلب الاتكنز بدل دايت يبقى ستايل حياه على المدى الطويل جدا. وشرحنا لحضراتكم هو استبدال عنصر ان احنا بدل ما بنحرق السكريات بس، ان احنا بنعتمد على البروتين بشكل كبير جدا في الاتكنز، وبنستخدم البروتينات كسورس للطاقة لجسمنا بدل من السكريات، وبالتالي بنحرق كميات الدهون الزيادة. النهاردة هنتكلم على نوع تاني من الدايت، وهو يبدو الأشهر في العالم حاليا في الفترة اللي احنا فيها، هو الكيتوجينيك دايت. عشان بس أفهم حضراتكم ببساطة الفكرة العامة بتاع الدايتس، إنه احنا بنستهلك كمية من السكريات. بعض العلماء شافوا ان المشكلة كلها في زيادة الوزن، ان هي جاية من السكريات بشكل عام، فلازم ان احنا نقلل السكريات دي بشكل كبير جدا. الاتكنز والكيتوجينيك دايت بيعتمد ان احنا تقريبا نقلل السكريات دي تقريبا مفيش. المرة اللي فاتت قلنا تقريبا 20 جرام في اليوم، وده من حضراتكم اللي يعرف كمية صغيرة جدا. وبالتالي احنا بنسميها بشكل عام اللو كارب دايت فاميلي، او اللي هم العيله اللي بتعتمد ان احنا نقلل السكريات بشكل كبير جدا. النهارده هنتكلم على الكيتوجينيك دايت بالتفصيل، هنتكلم ايه اللي احنا ناكله ايه اللي احنا ما ناكلوش، مين الشخص المناسب جدا للكيتوجينيك دايت، مميزات الكيتوجينيك دايت، عيوب الكيتوجينيك دايت. وفي الفقره الاخيره هنتكلم على مقارنه سريعه ما بين الاتكنز اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت والكيتوجينيك دايت اللي هنتكلم عليه المرة دي. بيسعدني ويشرفني انه تكون ضيفتي في الحلقة دي النيوتريشنال كوتش بتاع البروجرام دكتور جولي خيف. هتكون معانا، اتكلمنا عن الموضوع ده وتعلمنا اكتر على الكيتوجينيك دايت. زي ما حضراتكم عارفين، كل اسئلتكم واستفساراتكم تقدروا تبعتوها لنا على صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك وايت كوت الكرمة تي في، زي ما شايفينها قدامكم. تقدروا تبعتوا لنا كل اسئلتكم وكل استفساراتكم عن الكيتوجينيك دايت بشكل عام، واحنا هنكون سعداء جدا ان احنا نجاوب لحضراتكم عليها، لانه ده زي ما انا قلت موضوع مهم جدا جدا جدا. الحقيقه زي ما انا بقالنا كذا حلقه بنتكلم على فكره السوشيال ميديا،
طبعا بشكر حضراتكم على الدعم المستمر لقنوات الكرمة بشكل عام، ولكن زي ما أنا بقول الدعم ده ممكن كمان يبقى في صورة قوية جدا عن طريق دعم البلاتفورمز اللي احنا بنستخدمها على السوشيال ميديا، وأهمهم على الإطلاق هي البلاتفورم بتاعتنا على الفيسبوك، سواء الصفحة الرئيسية لقناة الكرمة على الفيسبوك اللي هي بتاعة القناة الرئيسية اللي هي قدام حضراتكم. يا ريت ان احنا نعمل دايما لايك وشير لكل الفيديوز، ومش بس ان احنا نتفرج على الحاجات الجديدة، ولكن كمان ان احنا نبقى انتراكتيف، يعني نحط تعليق سواء عجب الفيديو حضرتك او حضرتك يعني دايما يبقى في انتراكشن وتواصل بينا، لانه ده كمان بيورينا احنا ايه اللي عاجب حضراتكم، ايه اللي مش عاجب حضراتكم، نقدر نغيره الفترات الجايه. البلاتفورم الثانيه المهمه جدا جدا هي الانستجرام الرئيسي بتاع قنوات الكرمة، هو برضو الكرمة تي في. والحقيقه الانستجرام هو اللي قدام حضراتكم. برضو يا ريت نشارك بالتعليقات، اللايكس، الشيرز، لانه ده مهم جدا وبيمثل دعم كبير جدا لقنوات الكرمة. واحده من اهم البلاتفورمز اللي بندعو حضراتكم دايما للمشاركه فيها والتعبير عن ارائكم فيها هي اليوتيوب، عشان توصل لحضراتكم اخر الحلقات من كل البرامج اللي بتنتجها قناه الكرمة. زي ما ظاهر قدامنا دلوقتي ده اليوتيوب بتاع قناه الكرمة. دايما نعمل سبسكرايب عشان نبقى من السبسكرايبرز الموجودين على التشانل دي. بعد ما نعمل سبسكرايب هيظهر لنا على اليمين اللي هو زر التنبيهات اللي عليه السهم ده دلوقتي. يا ريت دايما نفعله عشان دايما يوصل لنا اخر واحدث الحلقات من كل البرامج اللي بتنتجها قناة الكرمة. زي ما انا قلت لحضراتكم باكد تاني تقريبا في كل حلقه انه السوشيال ميديا ليها اهميه خاصه جدا، وبتمثل دعم قوي جدا من حضراتكم لقنوات الكرمة عشان نقدر نستمر معاكم وليكوا وبيكوا الفترات الجايه. حلقه النهارده زي ما انا قلت حلقه ان شاء الله تبقى مهمه جدا ومختلفه جدا. هنستنى تفاعلاتكم واستفساراتكم عشان نقدر نجاوبها كلها، وان شاء الله ربنا يدينا حلقه كويسه نتكلم فيها على الكيتوجينيك دايت، نفهم حضراتكم كل الحقائق العلميه عليه. ويلا بينا نبتدي فقرات برنامجنا النهارده من وايت كوت. Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you. Robotic bariatric surgery. This can completely change your life. I'm Dr. Bobby Bascarow. I'm a robotic bariatric surgeon. I do robotic weight loss surgery, which can completely change your life. I offer 3 different types of surgeries that can completely change your life: the sleeve gastrectomy, the lap band, and the Roux-en-Y gastric bypass. One thing that's very unique about our program is that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss. لما بتعطي دايما بهدف، أو عشان تسد احتياج معين لشخص معين أو مكان معين. لما بتعطي في الكرمة مش بتعطي شخص ولا حتى مكان، انت بتشارك في رسالة حب، وبتشارك في نشر السلام، بتشارك في تنفيذ وصية إلهك. ما تتأخرش لما تجيلك فرصة، اعطي بس من قلبك. My name is Golie Khayef, and I'm a registered dietitian.
More importantly, I am an intuitive eating and mindful eating registered dietitian. My education included a doctorate degree from Loma Linda University in 2016 and a master's degree from Cal Poly Pomona in 2012. I have extensive training in dietetic field, and by completion of a 9-month dietetic internship at USC University Hospital and sitting for the registration exam after that to become a registered dietitian, in addition to completing a 4 years of bachelor's degree in nutrition. All of my medication has been in nutrition and nutrition science. My doctorate specifically has been in public health nutrition with an emphasis in dietary patterns of teens and adolescents. I have also extensive training in eating disorder treatment. When I was in my dietetic rotation for the internship at a community college, I had many students coming to me and complaining about either not having had food for days or just, getting rid of their food, purging, or other ways to basically lose the weight. And that made me really interested in eating disorders, which back then I wasn't sure what it was. So I became interested. I volunteered at places to learn more and finally became a dietitian who was specifically certified in treating eating disorders. I also treat disordered eating, which is a lot more common than people think, which basically means giving in to the diet culture. So I will try to keep people away from that type of practices. My mission in life is to advance public health nutrition through intuitive eating and mindful eating. That is my passion and my mission. And create a healthy balance between mental health and physical health, because you cannot have one without the other. My vision for my patients and clients is to help them find joy in eating and in food and in their own bodies. Eating should not be a battle. It should be peace. And that's what I try to teach them. Eating also should not be a burden. It should be joy. So that is my message to all of my clients. I've had many great mentors throughout my professional and educational life. Every professor that has taught me one concept in nutrition has been my mentor. But more importantly, every client that I've treated has taught me something so important about the field of nutrition. So they all are my mentor, and I enjoy so much working with them. And probably my most important mentor has been my partner and my husband, who doesn't care if I'm successful or not. He will love me regardless. So he's my mentor and my hero. I have 2 little kids, so they don't leave me a lot of time to enjoy hobbies or things that I would like to do in my spare time. But if I do, I like to practice Persian calligraphy or exercise and notice the nature. My last word to my viewers or to whoever is watching this video is to really find peace with food. Find a healthy balance between eating and mental health. And as one of my professors always said, to have a taste, you have to have a soul. That is my message. انت اهم واحد في الحياة، لانك ممكن تغير العالم كله. مش مصدق؟ فكر لو عملت شير لفكرة على الفيسبوك، كل اصحابك هيشوفوها. فكر كمان لو كل واحد من اصحابك نشر الفكرة لاصحابه، واصحابه نشروها لاصحابهم. فكرتك البسيطة سهل جدا تنتشر. ده ممكن تكون نهضة، مش بس تنتشر، تغير في ناس كتير في العالم كله. شارك النهاردة
وشير من على فيسبوك الكرمة الرسالة دي. أهلا بحضراتكم مرة تانية في الجزء الرئيسي النهاردة من حلقتنا اللي بنتكلم فيه عن موضوع مهم زي ما بنقول الموضة في العالم كله في الدايت اللي هو الكيتوجينيك دايت. زي ما أنا قلت هنتكلم عن كل حاجة عن الكيتوجينيك دايت، بس كمان بنحب نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك وايت كوت الكرمة تي في. تقدروا حضراتكم تبعتوا لنا كل أسئلتكم واستفساراتكم على صفحتنا الرئيسية ونحب نجاوبها معانا النهاردة. It's my pleasure and honor to welcome back our nutritional coach for the program, Dr. Golie Khayef. Welcome back, Dr. Khayef. Thank you. So we agreed last time that carbohydrate, in those kind of family of diets, the carbohydrates is the problem, right? That's Yes. why we call them low carbohydrate diet family, either the Atkins, as we discussed last time, or the ketogenic diet this time. Yes. Still, I will repeat my question to you because that's a very important question and a lot of people asking this question. Why sugar is addictive? Yes. So as we talked about this last time, there is something that we call the carb addiction cycle. And we have a slide on that. If we can show it, slide number 3. As we showed this last time, we have a lot of cravings that, and usually when we have cravings, we go to carbs. They're not necessarily always for carbs. Okay. It's for Sometimes sugar. protein craving causes carbs. Okay. Carb craving. Craving. Protein deficiency causes carb craving. But we automatically go for carbohydrates. So we have cravings, we eat a lot of carbs, probably more than what we need, or the types that we don't really necessarily need. That causes high blood sugar, and high blood sugar, of course, our body releases a lot of insulin as a result to take care of that blood sugar. And insulin does something else too in the body. It tells our body to make more fat, to make more fat cells. And therefore, all that nutrition is going to fat cells, and we're building more fat and we're storing more fat. So the blood sugar drops again, which automatically the body thinks of it as, oh, I'm hungry again, I need to eat. Although I have a lot of fat. Although I have a lot of fat, but Okay. I need to keep eating carbohydrate. So this is the cycle kind of continues. That's how we keep getting cravings for carbohydrates. Okay. Another question related to the same topic. We keep eating a lot. We keep gaining weight, and we're still hungry. Yes. So how do we explain this? Very related to the same topic. So slide number 4, if we can show that. Same things. We eat a lot of processed carbohydrate that is not wholesome. It's not whole grain. It's just processed food. And that causes a rise in insulin. Insulin rises. Again, it makes fat cells. It makes fat cells grow larger. And therefore, a lot of calories are going to fat cells. A lot of our nutrients are feeding the fat cells. And therefore, we don't have enough calories left in our body. Okay. And that means that basically tells the brain, or brain tells the body, or vice versa, both communicate, tells that you need to eat more. So you get hungry, you get cravings, you keep eating, and it almost feels like you keep eating, and this happens a lot with my patients too. They keep eating, but they keep having cravings. Right. So it's a cycle. Okay. The cycle continues. It never stops if you continue doing that. Is that because in this case, I trained my body that the only source for energy is carbohydrate and sugar? That's why I'm Carbohydrate, retraining sugar. my body in ketogenic and Atkins for different sources of energy? Yes, carbohydrate, sugar, processed food. Okay. And processed food has usually has a lot of sugar in it. Okay. So even foods that don't look like they have sugar, they have a lot of fructose corn syrup, sugar, things that are hidden, and we keep eating them, and we keep getting the same response from the brain. Perfect. Because that would be the intro for my next question. Yes. I trained my body that glucose is the only source for energy. That's why when glucose goes down, regardless the amount of fat that I stored, I still Yes. feel hungry, right? So what happened in the starvation stage?
like when I starve or stop eating, Right. what would I break first, then what else? And because Good question. that's the main base for any kind of diet, right? Yes, yes, exactly. So the very first thing that our body goes to always, and that's mainly because the brain is dependent on it, is sugar. So the sugar that you eat from your food and the sugar that you have stored in the body, which we call it glycogen in the liver. So we have sugar coming from the diet, sugar coming from processed food, and then we also make sugar in our body and the glycogen. So we go to those first. Those are this is the priority, first source of energy. If for some reason we run out of those, or if we are on a low carbohydrate diet, then the body automatically switches to fat. So fat cells, sometimes they overlap, but if we run out of glucose, we go to fat. So if we start burning fat, we start eating more fat as in ketogenic diet, and therefore burning those types of fuel. And if at some point you run out of that, then the body has to find another source, which the body doesn't like this, but it has to go to muscle and burn protein. We do have protein that is converted to sugar in the body, so that's a pathway that happens. Yes, so that's protein is used for sugar. And those are basically the steps But we don't like to get to this level of using protein as source, because we're eating our own muscles and body, right? Exactly. We don't want to get to that stage, which with a lot of anorexic clients that I have, they do get to that step, so they lose muscle. That's why you see anorexic individuals having basically just bone and no muscle, because they've burned it for energy. And the energy scale for each source of those, just to remind our viewers before we start the ketogenic. So every gram of carbohydrate that you eat provides 4 calories. Every gram of protein that you eat provides the same, 4 calories. And fat provides 9 calories per gram. And alcohol provides 7. So those are sources of energy. That's why people in ketogenic diet, after a while, they're active. They're very active because they get 9 calories from each gram. Yes, so ketogenic is pretty high satiation, high energy type, and that's what kind of distinguishes it from other types of diet. Okay. A lot of translation. الحقيقة ده كان مهم جدا ان احنا نعمل الفقرة دي على بعضها، لانه ده الاساس بتاع اي نوع من انواع الدايت اللي بيحصل. ارجو حضراتكم تركزوا معايا عشان هنفهمكم ايه البيز بتاع كل انواع الدايت اللي موجوده دي، وبالذات الاتكنز اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت والكيتوجينيك المره دي. سؤالي الاولاني لدكتور جولي كان عن ليه السكر بالذات. العلماء شايفين ان السكر دايما المشكله في السكريات والكربوهيدراتس، وليه بنسمي السكريات والكربوهيدراتس ان احنا اولموست بيوصلوا لدرجه الادمان. قالت لي لانه الحقيقه في سايكل، يمكن معانا سلايد 3، السايكل دي او الدوره بتاع الكربوهيدرات دي هي اللي بتخلي ان احنا جسمنا يوصل لمرحله الادمان. الحقيقه بنبتدي بان احنا بناكل كربوهيدراتس، انه ايت كاربس، دي البدايه بتاع السايكل. بعد كده بعد ما ناكل الكربوهيدراتس او السكريات بيبتدي تركيز الجلوكوز في جسمنا او السكر في الدم يعلى بشكل كبير جدا، وبالتالي البنكرياس بيعمل رياكشن لده وبنفرز انسولين بشكل كبير. بعد الانسولين، بعد ما بنحرق الجزء اللي احنا عايزينه، الانسولين ده بيحول الزياده من الجلوكوز لدهون في الجسم بتتراكم سواء في الكبد او في العضلات بشكل عام. عشان كده الوزن بيبتدي يزيد ويبتدي يحصل دهون في الكبد وتتراكم على الكبد. بعد شويه نتيجه انه كل الزياده من الجلوكوز ده تحول لدهون، الجسم ما بيدركش الفكرة دي، ولكن بيدرك انه الجلوكوز ناقص، فنبتدي ناكل تاني، وبالتالي بعد ما ناكل تاني نحرق اللي احنا عايزينه من الجلوكوز، والزيادة بالجلوكوز يتحول لدهون، والدهون دي يبتدي الجسم ما يدركش ان احنا كوننا دهون، ولكن يدرك انه الجلوكوز ناقص فيطلب جلوكوز تاني، ونفضل بنفس الفكرة، نفضل نستهلك الجلوكوز، نحرقه، ناخد منه الطاقة اللي احنا عايزينها، والزيادة تروح لدهون، وعمالين نراكم في الدهون دي، ويبتدي الوزن بيزيد. وكل اللي الجسم متفهمه في الفترة دي انه الجلوكوز او معدلات السكريات او الكربوهيدرات نقص، بغض النظر عن فكرة تراكم الدهون في جسمنا وزيادة الوزن اللي عمالة تحصل. ودي
في العالم كله بيسموها البروسيسد ادكشن، اللي هو منه الاكل او السكريات تحديدا. ده نوع او احدث انواع الادمان اللي الطب بيناقشها بشكل مفصل جدا اليومين دول. سالتها بنفس المفهوم، طب ليه احنا بنفضل ناكل كتير ويزيد وزننا ونفضل جعانين او بنجوع اكتر من الاول؟ هي برضو جايبين لحضراتكم سلايد 4 بنشرح فيها نفس الفكره، انه احنا بناكل كميات اكل كبيره جدا، بالذات البروسيسد فود او الاكلات السريعه. يبتدي معدل السكر يطلع، الانسولين يزيد زي ما حضراتكم شايفين. تبتدي بعد زياده الانسولين نحرق شويه الجلوكوز، الدهون تبتدي تتراكم، حتى كمان تتراكم في الاوعيه الدمويه زي ما احنا شايفين، تسدها وبتعمل مشاكل كبيره جدا جدا جدا. يبتدي المخ يدرك انه الجلوكوز قل، نبتدي برضو ناكل تاني، مع عدم يعني الاهتمام بفكرة ان احنا في تراكم دهون عمال بيحصل. طيب ده مهم جدا كمان ان احنا نفهم ايه اللي بيحصل او ايه فكرة الدايت بشكل عام، بما انه المشكلة اللي هي الناس اللي شايفين ان المشكلة في الكربوهيدرات، او العلماء اللي شايفين المشكلة في الكربوهيدرات، لما بنيجي ما ناكلش الفترة بعد تراكم الدهون ده اللي بيحصل، بنبتدي جسمنا أول ما يستخدم يحرق الجلوكوز اللي موجود في جسمنا. بعد الجلوكوز يبتدي يحرق الدهون المتراكمة أو اللي احنا خزناها دي في جسمنا. وتالت حاجة بنحرقها بعد كده البروتين. فالعلماء قالوا طيب بدل ما نستخدم، لو احنا حد وزنه زايد جدا عنده تراكم للدهون بشكل كبير جدا في جسمه أو في الكبد، وبنشوف كتير قوي من مشاكل دهون الكبد نتيجة زيادات الوزن، قالوا طيب بدل ما احنا نحرق الجلوكوز اللي احنا الجسم بيحرقه في الأول كمصدر للطاقة، ليه ما نعلمش الجسم أو نعيد تدريب الجسم إن هو يتعلم يحرق الدهون كمصدر للطاقة بدل ما نروح للجلوكوز. زي ما اتفقنا مع حضراتكم احنا بنحرق الجلوكوز الأول، وتحديدا لما بنقول بنحرق الجلوكوز اللي هي السكريات اللي هو سكر الجلوكوز يعني. بعد كده بنروح نحرق الدهون، وبنستخدم وحدة حرق الدهون دي اللي هي بنسميها الكيتونز، عشان كده سموه الكيتوجينيك دايت، لأنه عملية حرق الدهون في الجسم بتنتج الكيتونز دي، عشان كده سميناها الكيتوجينيك دايت. فالعلماء قالوا ان احنا نعدي المرحلة الأولى بتاع حرق الجلوكوز، عشان كده ما نديش الجسم الجلوكوز ده، ولكن نعوده على فكرة حرق الدهون كمصدر للطاقة بدل من فكرة حرق الجلوكوز. الحقيقة حرق كل جرام من الجلوكوز أو السكريات، وده معانا في سلايد 5، بيدينا حوالي 4 كالوريز. حرق 1 جرام من البروتين بيدينا 4 كالوريز. 1 جرام من الدهون تقريبا 9 كالوريز. وبالتالي الناس يمكن بعد أسبوع أو حاجة من بداية الكيتوجينيك دايت الناس بتحس إن هي في منتهى النشاط نتيجة كمية الكالوريز الكبيرة جدا اللي بتبقى طالعة من حرق الدهون. ودي فكرة الكيتوجينيك دايت بشكل عام. So we got a lot, like a good introduction for that. We put the good base. Now let's get in business and talk about ketogenic diet. Okay. What is ketogenic diet? What's the theory behind it and how it works with people? Okay. So ketogenic diet is a very high fat, low carbohydrate diet. And it is really important to understand that the high fat part of it, because we have so many different low carbohydrate diet, or people just, decide to be on low carb diets without thinking about the proportion of the macronutrients. Okay. So this is different. This has to be a high fat diet. Otherwise the theory won't work. And the theory being you are basically retraining your body to use fat as the primary source of energy instead of carbohydrate. Okay. And the body basically has to learn that, because if you're not eating carbohydrate, which you're eating very small amounts of carbohydrate on this diet, then the body has to learn to use fat as the main source of fuel. Okay. So up to 80% of daily nutrients are coming from fat on this type of diet. Okay. Do you want me to touch on history of it a little bit Sure, before we go sure. into? Yeah. So where did it come from? You probably know a lot more than me about this, but
in the medical field, they had, the epilepsy children, Right. and they were trying, and this is back when, there was not 30s, in the efficient medications 1930s. yes. So they tried this low-carb, high-fat diet on these children who were having very severe epileptic symptoms. And they saw results. I mean, they saw that these symptoms got better. And the epileptic attacks get less. Like, Yes, the symptoms got better. And so they kept trying, and then it kind of went away with introduction of the medication, and then it's coming back now again. Right. And it's getting really popular with epilepsy treatment. Right. So that's just the really brief history of it. So the theory behind it is exactly what I mentioned. Okay. Burning fat, retraining your brain to burn fat instead of glucose, because you're not giving it glucose. Okay. I have a question here. Yes. He's asking you directly, how do you want me to eat 80% of my daily nutrients from fat and I would still lose weight? So can you please explain one more time the theory behind fat breakdown if we don't find the glucose in our system? Yes, so that's the main question about the ketogenic. How is it that I'm eating all this fat and I'm still losing weight? Still losing weight. Yes. So one of the most important things that I need to mention about this diet, it's not just however many calories that you want to eat during the day. We have to be careful with eating fat as well. Okay. But the good thing about fat is very satiating. So when you eat, maybe a small serving of butter in your coffee, which is very popular in this ketogenic diet, or on any food, that gives you a lot of satiation versus 2 or 3 pieces of bread, which won't give you that satiation in one place. So you are eating a lot more fat, but you're also not eating carbohydrates. So your body is using the fat that it has if you give breaks, which we'll talk about this a little bit further. But giving breaks between meals, so your body starts mobilizing the fat it has and burning it as fuel. So this is basically what happens. You're eating fat, you're fueling your body with fat, and you're mobilizing the fat you have in your body because you're not using any other source of energy. This is basically your main source of energy. Okay. الحقيقة سؤالي الأولاني في الكيتوجينيك دايت لدكتور جولي كان عن ايه هو الكيتوجينيك دايت، ازاي بيشتغل، ايه هي النظرية اللي وراه. والحقيقة السؤال اللي انا سألته لها التاني جه من أستاذ أمجد لما هي قالت انه الكيتوجينيك دايت مينلي هنعتمد على الدهون الكويسة ان احنا نبتدي ناكلها عشان نحرقها وما يبقاش فيه جلوكوز موجود في الجسم. السؤال اللي جالنا على طول ازاي عايزين ان احنا نعتمد على الدهون وستيل نفقد كمية وزن، وهي دي النظرية اللي ورا الكيتوجينيك دايت. هقول تاني وهشرح الجزء ده تاني زي ما شرحته دكتور جولي. لما احنا نبتدي ما ناكلش لفترة ساعة او ساعتين، خلال عدم الاكل ده جسمنا متعود او في الطبيعي متعود انه يحرق السكريات وتحديدا الجلوكوز كمصدر للطاقة اللي احنا بنستخدمها في حياتنا اليومية، انه اللي جسمنا بيستخدمها. طيب اذا خلص الجلوكوز ده بشكل عام، الجزء الثاني اللي بيعتمد في حرقه على طول هو الدهون اللي موجودة في جسمنا، وبينتج حاجة اسمها الكيتونز، هي دي اللي بنستخدمها عشان نحرقها للطاقة. فالعلماء قالوا بدل ما احنا نخلي الجسم يحرق السكريات اللي في جسمنا كسورس للطاقة، مش هنديله خالص سكريات من البداية، فمش هيبقى فيه سكريات تتحرق كسورس للطاقة، وبالتالي الجسم هيروح للمرحلة الثانية على طول، أو هيبتدي يحرق الدهون الموجودة على طول في الجسم كمصدر للطاقة، وبدل هيبقى الجلوكوز هو المصدر اللي كان موجود للطاقة في حالة الكربوهيدرات أو السكريات، هتبقى حاجة اسمها الكيتونز هي المصدر اللي موجود للطاقة في الجسم. أرجو أنه ده يبقى واضح، لأنه هو ده الأساس بتاع الكيتوجينيك دايت بشكل عام، إن إحنا مفيش سكر خالص هنديه للجسم. السكر تقريبا هنمنعه بشكل كبير جدا في بداية الكيتوجينيك دايت، وهنعتمد على الدهون، وهندرب جسمنا انه بدل ما يحرق السكريات اللي موجوده في الجسم هيحرق الدهون اللي موجوده في الجسم كمصدر للطاقه، وبينتج حاجه اسمها الكيتونز
اللي بنعتمد عليها بشكل كبير جدا. Slide 17 and 18 it compared the standard diet relative to the ketogenic diet. Can you explain it more to us? Yes, so slide 17 is a The very standard diet. standard diet, which is about 50% carbohydrate usually, 30 to 35% fat, and about 15 to 20%, depending on how people decide to eat, of protein. So this is a very typical type of diet that a lot of people, even not being aware of their diet, are on. So slide 18 shows the difference between a standard diet and a ketogenic diet. I mean, look at that huge portion of fat. Between 80 to 90% is just coming from fat. Okay. And carbohydrate is Almost about 2 to 5%. Yeah, right. Very small amount of carbohydrate. And protein is, depending on which approach you use for ketogenic diet, it's between 8 to 12, 15%. But it's still either low or medium. Okay. Because it is important not to eat too many protein on this type of diet too. In Atkins, you told us it's 20 grams of protein during 20 grams of sugar during induction, right? Do we have any approximate number for how many grams of sugar we can eat during ketogenic diet? It depends. I would say, I don't think there is a specific number for it, but I would say if you look at the standard ketogenic diet, they say keep it to like 10 grams of sugar or low. Which is nothing almost. Which is nothing almost, yes. But you do eat some fruits in this diet too. And depending on what people decide, how much they decide to eat, for example, berries or those type of fruit, it could be, anywhere between 10 grams to 20 grams of sugar. But it really depends what approach people use for a ketogenic diet. But it is it's a lot lower carbohydrate than Atkins diet. So how does it work? And I think slide 19 shows us and it might answer the question in a better way that we had from Yes. So how does ketosis, which is, I think we have to go back a little bit and explain that. Ketosis is basically producing ketone bodies as a result of using fat as your source of energy. So instead of using glucose directly, you're using ketone bodies, which is what the body makes on a low carbohydrate, high fat diet. And that fuels the brain as well. Okay. So traditional diet, which is higher carb, has glucose level. So you eat your carb, glucose level rise. Let's say you eat your bread in the morning, your glucose level rises. And in response to that, the pancreas produces insulin. Every time you have glucose in your body and you eat glucose, the pancreas releases insulin to take care of it. It's the vehicle that takes the sugar inside of the cell. So insulin basically takes glucose inside of the cell, and that's how the cell uses glucose to produce energy in ATP and all of those good things that give us energy. So what happens on a keto diet, which is the high fat, very low carbohydrate, so we don't have that glucose in our system. So glucose level falls, you're eating a lot of, fat-oriented, fat-based foods like avocado in this picture is shown. And so you eat a lot of fat, and there's basically a substance in our body, an enzyme, which is called lipase. So lipase starts breaking down the triglyceride into pieces, so you can start using the fat that is in triglyceride. So that goes, the fatty acid travel to the liver. So the fatty acid that is separated from triglyceride goes to the liver, and liver produces ketone bodies or ketones. And that is what gives us energy on a ketogenic diet instead of glucose. And that's what we call ketosis. And that's what we call ketosis, yes. So we have a lot of these ketones, more than usual, because on a standard diet, you don't have a lot of ketones. But on a ketogenic diet, you have a lot of ketone bodies. And that's called ketosis. Yes. الحقيقة سؤالي برضو المهم جدا لدكتور جولي كان عن ايه هي مكونات الكيتوجينيك دايت في الاكل، لانه ده مهم جدا. زي ما احنا قلنا لحضراتكم الكيتوجينيك دايت 80% منه في الاستهلاك اليومي في الاكل بيعتمد على الدهون، وانا عارف انه جايين لنا اسئله كتير
ازاي دهون وعايزين نفقد وزن زي ما شرحنا الفكره دي. هنوري حضراتكم الستاندرد دايت او الدايت الطبيعي جدا في سلايد 17. تقريبا بتبقى جسمنا او في الشكل العام جسمنا بيتعود الجزء البرتقاني ده اللي هو الكربوهيدراتس او السكريات، جسمنا بيتعود انه تقريبا 60% ولا حاجه من استهلاكه اليومي او 50% بيعتمد على السكريات بشكل كبير جدا. بنعتمد على البروتينات بنسبه لا تزيد على 15%، والدهون بنسبه 35%. ده الستاندرد دايت اللي هو بناكله الطبيعي كل يوم او اكلنا العادي. وللاسف انه عشان السكريات دي بتزيد عن ال 50%، زي ما احنا قلنا لحضراتكم الجسم بياخد اللي هو عايزه وبيحرق الجزء اللي هو عايزه من السكريات، الجزء البرتقاني ده، والباقي كله بيتحول لدهون. عشان كده بنفضل يعني نزيد كتير من الوزن. الكيتوجينيك دايت بنحول خالص الفكرة دي، وبنقول ان احنا بنعتمد 80-90% يمكن 90% من الاكل اليومي بيعتمد على الدهون الجيدة. وهنقول لحضراتكم ايه اللي تاكلوه اثناء الكيتوجينيك دايت معانا في الحلقة. تقريبا ما فيش سكريات خالص، لا تتعدى نسبة ال 2%. 2% ده يعني ما كملش 10 جرام في اليوم، اللي هو تقريبا ولا حاجة. وكتير ناس بتقول انه تقريبا السكريات بتتمنع بشكل كبير جدا، وهنقول ليه لحضراتكم السكريات بتتمنع في السلايد الجاية. وبنعتمد على نسبة قليلة جدا من البروتين لا تتعدى 8% من أكلنا. يعني اعتمادنا الرئيسي في الكيتوجينيك دايت بيعتمد على الدهون الجيدة للجسم بشكل كبير جدا. برضو عشان إجابة للأسئلة كتير اللي بتجيلنا، السلايد اللي بعدها هتوري حضراتكم ليه ما بنديش خالص سكريات أثناء الكيتوجينيك دايت. الجزء اللي فوق يعني السطر اللي فوق ده لما بناكل كربوهيدراتس او سكريات على طول بيبتدي زي ما شرحنا قبل كده الجلوكوز يزيد، وبالتالي افرازات الانسولين من البنكرياس تزيد بشكل كبير جدا، ويبتدي الجلوكوز ده يتحرق او السكريات دي تتحرق كمصدر للطاقه في جسمنا. وعشان كده بناخد الانرجي نبتدي نتحرك والكلام ده كله. لما ما ناكلش السكريات خالص، نمنع السكريات ونعتمد على الدهون بشكل كبير جدا، بيبتدي الجلوكوز ليفل في الجسم يقل بشكل كبير زي ما حضراتكم شايفين على الجزء اللي تحت من السلايد. بعد كده بتبتدي تفرز هرمونات اسمها اللايبيز، تبتدي تكسر الدهون اللي احنا بناخدها دي. وبعد كده بتفرز حاجة اسمها الكيتونز. الكيتونز دي هي اللي بتتحرق وبنعتمد منها على الانرجي او على الطاقه اللي بناخدها بشكل كبير جدا. عشان كده سميناه الكيتوجينيك دايت نسبه لانه احنا بنحرق الكيتونز اللي طالعه من الدهون اللي بنستهلكها بشكل كبير. بشكل مختصر وبسيط جدا احنا بندرب جسمنا انه بدل ما يحرق السكريات او الجلوكوز بشكل عام، ان هو يحرق الدهون اللي موجوده في جسمنا وينتج الكيتونز دي اللي ناخدها نحرقها ونستخدمها كمصدر للطاقة بشكل كبير جدا. لأنه ده مهم جدا 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 إن احنا نتفهم الفرق ما بين حرق الكربوهيدرات أو الجلوكوز وحرق الكيتونز اللي جاية من الدهون بشكل كبير جدا، لأنه ده مهم إن احنا نتفهمه بشكل كبير. So we kept saying we're gonna eat fat. Yes. Is it any kind of fat, or what's in our plate? What's in our menu for ketogenic diet, basically? Yes, the type of fat is really important. It's not, and people often think about a ketogenic diet, you know, I'm just going to eat bunch of animal fat and bunch of dairy and fried chicken and processed meat, and that's really not the case. That's absolutely not the case. So the types of fat, we can go to slide 20 and show the slide so people understand better what types of fat they can actually eat. So the very bottom of the triangle shows you a lot of sources of fat that are very common in the ketogenic diet. The oil, butter, ghee is also common. Avocado, bacon is a big one. Coconut oil, or any other type of olive oil, all of those. But things, for example, or as we see on the top part, the meat, seafood, there are different types of fish that you can have. But the ones that are more fatty are the ones that are more
mostly recommended. Okay. The fats, for example, if we think about the types of fat, you mentioned fried chicken, for example. Fried chicken that's a source of fat. Yeah, so people think of that as a source of fat, but fried chicken is also a source of carbohydrate. Right. So it has sugar and fat, and it's also not a fresh type of food that would fuel your body the best way possible. So ketogenic fat is a type of fat that is wholesome, from sources of food. Good fat. Good fat, yes, but it could be animal or plant fat. There are a lot of plant fat sources in the ketogenic diet. And I think it's important to talk about dairy in the same category, because a lot of people think of dairy as, so I can have lots of cheese or I can have lots of milk. It's actually the first couple of weeks of the ketogenic diet. It is recommended it's better to avoid any type of dairy if you actually look into the actual ketogenic diet. And that's because, first of all, dairy provides glucose. Glucose. So if you're trying to really let your body adjust to this type of diet, you should avoid even dairy the first couple of weeks. Okay. And then maybe introduce some like hard cheeses or those types of fat. But dairy is questionable in the first 2 weeks. Okay. So the fats, and then we have protein. The third. I think slide 21 has like whatever you want to explain to us. What kind of meat we can eat, what kind of fats, what kind of veggies, fruits. So if you want to go over like each section. On the meats, there are different views on the ketogenic diet, but I will give you my point of view. The meats, a lot of people say, go with the highest sources of fat meat. So the cut of the meat that has the highest lamb, sources of for fat. example. For example, that, or just visible fat on the meat. Okay. And I kind of disagree with that. I think if you go with lean meat as your source of protein and then just add the healthy and more, wholesome fats to your diet, that's better. Okay. Because meat, when it comes with fat, you don't really know what the source of that animal has been. Has it been, grain-fed, grass-fed? What type of meat are you eating? Which on this type of diet is recommended to go with grass-fed pasture type of meat. Okay. So it's better to go with lean cuts of meat and then add your own fat to your meal. So meats, it could be beef, chicken, or poultry, pork, lamb, if you like game meat, and then fish and shellfish, seafood, eggs. Okay. So those are the types of meat. Fats, these are examples of the fat on the slide that you see. Okay. Mayo is a big one. You can add mayo to a lot of different foods on a ketogenic diet, butter, coconut oil. These are the ones that I mentioned. Vegetables, there are types of vegetables that you should and should not have on this type of diet. For example, asparagus is one of the top ones because it's low carb, really good source of nutrients, but also very low carb. Broccoli has more carbs, but it's still allowed in this type of diet. So the main thing would be avocado and broccoli? Avocado and asparagus. Asparagus, okay. Yes, asparagus is highly recommended. Cabbage and cauliflower, highly recommended. Cabbage more. Okay. And then, for example, tomatoes are highly consumed in this type of diet. Okay. Or pepper. So this is, the type of vegetable. If you really want to follow this carefully, you have to even pay attention to the type of vegetable that you eat. Okay. Corn and potatoes are eliminated completely. Of course. Any kind of starchy vegetables is out of the picture. Out of the picture, yes. Okay. Fruits, nuts. So fruits, berries are mostly recommended because they're lowest carb type of fruit. Nuts are, again, type of nuts matters. Some nuts have more carb if you really want to get to details of this. Types of, for example, almond has more carbohydrate than walnuts, for example. Okay. So that also makes a difference. Sunflower seed or almond butter are also good sources. Sugar alternatives. So that's a big category because sugar alternatives
are not necessarily good for us. Right. They have negative effects long term. But let's say I cannot take my tea or coffee, it has to be sweetened. Yes. So what's my alternative in Then this you case? can go to sugar alternatives because Okay. sugar is not allowed on Okay. ketogenic diet. So you can maybe use some stevia, not in large amounts, but maybe some Splenda. But again, these are allowed on the keto diet, but they should not be consumed in excess amounts. Just to kind of take care of your sweet cravings, which is important. And then dairy. Dairy, You said it's controversial yes. still. Certain dairy that we consider dairy, like cream cheese, is more fat-based than dairy-based. But And if we're that's allowed. consume dairy, would it be full cream dairy like milk? Full or- fat, yes. Okay. Full fat dairy. Full Okay. fat dairy. Dressing should be full fat. If you are consuming dressing, you have to make sure it doesn't have sugar in it, which is very rare to find those types of dressing. But something like blue cheese or ranch, those are better types. Okay. And the condiments or seasoning, some of those have carbohydrates in them, so we have to be Even the careful. seasoning? Even the seasoning, some Wow. of them have carbohydrate in them, and they're usually added as either a preservative or some Oh, type of okay. a bonding substance. But still I can use like garlic, ginger. Yes, in amounts that are not excessive. Okay. Beverages, again, diet soda is allowed on the ketogenic diet, but should definitely be consumed In moderation. in moderation. Okay. Yes, because diet soda can create sugar craving. Okay. Coffee is allowed, tea is allowed, and there is this keto coffee that is really famous, that you basically add butter to your coffee or coconut oil to your coffee, or ghee to your coffee, so you make it a really heavy, Fatty coffee. fatty coffee. And the important thing is that you don't just consume that as coffee. That's kind of like a meal. Okay. It's not just a regular coffee that you should have with your breakfast. Right. It's almost like a part of your meal. And all kind of juices are unsweetened. Unsweetened juices, anything that's sweetened with regular sugar or high fructose corn syrup or those types are absolutely not okay on this type of diet. Okay. So it could be artificially sweetened or things that not caloric oriented sugar Okay. type of thing. So those are the main categories. اوكي. الحقيقه سؤالي لدكتور جولي عن قعدنا نقول ان احنا لازم ناخد كميات من الدهون، ايه هي انواع الدهون اللي نقدر ناكلها واحنا على الكيتوجينيك دايت، عشان ده مهم جدا. طبعا انا عارف انه في اسئله كتير جايه على فكره انه ده مش ماشي قوي، حاسس انه ناس لسه مش متفهمه قوي الكونسبت، ولكن زي ما احنا شرحنا هو ان احنا بنعيد تدريب جسمنا على بدل ما احنا نستخدم الكربوهيدرات والسكريات كمصدر للطاقه، بنستخدم الدهون وحرق الدهون في جسمنا كمصدر للطاقه. عشان كده ما بنستهلكش اي سكريات اثناء الكيتوجينيك دايت، بنعتمد فقط على الاكل اللي فيه دهون. اي دهون؟ طبعا لا، مش اي دهون. ويمكن في سلايد 21 جايبين لحضراتكم كل الاكل اللي ينفع يتاكل اثناء الكيتوجينيك دايت والحاجات اللي نتجنبها تماما اثناء الكيتوجينيك دايت. يا ريت السلايد اللي قدامنا دي. على مستوى اللحوم نقدر ناكل اللحوم او الفراخ بشكل عام، او نقدر ناكل كمان السي فود والاسماك، دي ما بيبقاش فيها مشكله خالص اثناء الدايت، ولكن قدر الامكان بيبقى تركيزنا على الحاجات اللي فيها دهون في الحاجات دي اكتر. الدهون تحديدا نقدر نستخدم الزبده بشكل كبير جدا. ناس كتير بتستخدم زيت الذره وبتستخدم زيت جوز الهند او زيت الزيتون اثناء الكيتوجينيك دايت، وده من الحاجات اللي بتبقى مطلوبه جدا. بالنسبه للخضروات، كل الخضروات نقدر ناكلها ما عدا الحاجات اللي فيها ستارش او النشويات، لانه دي بنبعد عنها تماما، وتحديدا الذره والبطاطس. الذره والبطاطس بنبعد عنهم تماما اثناء الكيتوجينيك دايت، بالذات في الفتره الاولى، لانه ده مهم جدا. بنعتمد اكتر في الخضروات على الافوكادو بشكل كبير جدا، الاسباراجس، لانه دول اكتر حاجات بيبقى فيهم دهون ودهون جيده للجسم.
بالذات الافوكادو بيبقى مفيد جدا جدا، بالذات للي هيبتدوا الكيتوجينيك دايت. المشكله دايما بتبقى في الفروتس، في الفواكه والحاجات دي. قدر الامكان نتجنب الحاجات اللي فيها سكريات، لانه زي ما انا قلت انه لو دخلنا جسمنا اي سكريات الجسم على طول هيستخدمها ويحرقها هي كمصدر للطاقه. احنا في الحاله دي قعدت اكرر كتير وبكرر تاني دلوقتي، احنا بنعيد تدريب جسمنا على استخدام الدهون كمصدر للطاقه في جسمنا، وحرق الدهون، الكيتونز، وحرق الكيتونز، وان احنا ناخد الطاقه من الكيتونز دي. فقدر الامكان عائلات التوت في الفواكه زي البلاك بيريز والبلو بيريز والحاجات دي بتبقى احسن حاجه نقدر نستخدمها في الفواكه بشكل عام. للناس اللي هتبقى صعبه جدا عدم استخدام السكر على الاطلاق اثناء الكيتوجينيك دايت، نقدر نستخدم بدائل السكر زي الستيفيا والسبلندا اللي هي المسكرات الصناعيه، على اساس انه احنا نقدر نستخدمها مع الشاي والقهوه بشكل كبير جدا. منتجات الالبان اللي هنستخدمها نقدر نستخدم الهيفي كريم او الفول كريم، الالبان الفول كريم اللي هي كامله الدسم، لانه دي برضو بتساعد الجسم انه يستخدم الدهون كمصدر للطاقه. بالنسبه للدريسنجز زي ما قال الدكتور جولي، البلو تشيز والرانش هم اكتر حاجات نقدر نستخدمهم وباعتدال، لانه بعض الدريسنجز دي بتبقى كمان فيها سكريات، فاحنا الحقيقه عايزين نمنع خالص السكريات زي ما انا قلت. من الحاجات المهمه جدا ان احنا نقدر نستخدم السيزونز، يعني الحاجات اللي زي الثوم والفلفل والملح والكلام ده نقدر نستخدمهم باعتدال اثناء الكيتوجينيك دايت. المشروبات نقدر نستخدم الدايت صودا، ما نقدرش نستخدم الصودا العاديه، ولكن كمان نستخدمها باعتدال، على اساس انه الدايت صودا بيبقى شويه برضو طعمها مسكر وممكن تخلينا عايزين نستهلك كميه من السكريات، فبالتالي دايت صودا نقدر نستخدمها باعتدال. طبعا الشاي والقهوه نشربهم من غير سكر خالص او ببدايل السكر زي ما اتفقنا. اي نوع من العصاير نشربها فريش، ما نستخدمش برضو فيها اي نوع من السكر. كل ده الاكل اللي نقدر نبقى عليه. والحقيقه بعد ما نخلص الحلقه على طول هحط لحضراتكم السلايد دي اللي هي الكيتوجينيك دايت فودز. دي كل الاكلات اللي الناس عايزه تبقى على كيتوجينيك دايت تقدر تاكلها، غير الحاجات اللي موجوده في الجدول ده ما نقدرش ناخد اي حاجه من الحاجات دي. كده نبقى بقدر الامكان تقريبا يعني رحنا اوفر، يعني عدينا على الحاجات اللي نقدر ناكلها اثناء الكيتوجينيك دايت والحاجات اللي ما نقدرش ناكلها اثناء الكيتوجينيك دايت. نبقى كده شرحنا لحضراتكم تقريبا ايه هو الكيتوجينيك دايت، المبادئ بتاعته ايه الاكل اللي نقدر ناكله، الاكل اللي ما نقدرش ناكله. في اسئله كتير تاني على الكيتوجينيك دايت هناخدها مع حضراتكم بعد البريك اللي هناخده دلوقتي. بفكر حضراتكم تاني اسئلتكم واستفساراتكم على صفحتنا الرئيسيه الوايت كوت الكرمة تي في، عشان هنبتدي نجاوب كل الاسئله اللي جات لنا الفقره الجايه ان شاء الله بعد البريك. نشوف حضراتكم بعد البريك. Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you: robotic bariatric surgery. This can completely change your life. I'm Dr. Bobby Baskerau. I'm a robotic bariatric surgeon. I do robotic weight loss surgery, which can completely change your life. I offer 3 different types of surgeries that can completely change your life: the sleeve gastrectomy, the lap band, and the Roux-en-Y gastric bypass.
One thing that's very unique about our program in that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss. من غير صلاتك ودعمك ما كناش أنتجنا كل البرامج دي. محتاجين لمشاركتك لاستمرار الإنتاج. أهلا بحضراتكم مرة تانية في الفقرة الأخيرة اللي بنتكلم فيها على الكيتوجينيك دايت. هنتكلم إيه هي مميزاته، إيه عيوبه، مين من الناس اللي ممكن تبقى على الكيتوجينيك دايت بشكل كبير. Let's answer some questions first. First question, diabetic, hypertensive patient, he's asking, would keto work with him? Well, keto is suggested for diabetic or pre-diabetic individuals. Hypertension, I don't think that would be a problem on the ketogenic diet unless you consume a lot of salt. But not having sugar in this type of diet is supposed to be helping with that as well. Okay. So I would say a possibility, definitely a possibility, if the lipid profile is rather okay. normal. Same thing for another patient is asking here with 2 stents, cardiac patient. Would keto work with him? Yes, so same thing. If the lipid profile, especially triglyceride and the bad LDL. cholesterol, LDL, is normal and it hasn't really been related to the actual problem, then probably. But if the lipid profile is not normal, I wouldn't suggest a ketogenic diet for that type of a patient. الحقيقة السؤال الأولاني اللي جالنا من مدام هيام بتسأل بتقول إن أنا معايا القلب لازم أنزل من الوزن، فالكيتوجينيك دايت ينفع لو الليبيد بروفايل بتاع حضرتك بالذات ال LDL والترايجليسرايد معقولين، ينفع. ما كانش في أنواع تانية من الدايت زي الأتكنز اللي ناقشناه المرة اللي فاتت. ممكن حضرتك تشوفي الحلقة على اليوتيوب. الأتكنز بيعتمد أكتر على البروتينز من الفات، فممكن حضرتك تشوفي الحلقة على اليوتيوب وتقرري أنهي دايت يبقى أحسن بالنسبة لحضرتك. سؤال تاني جالنا من MAM جولد بتسأل بتسأل إذا البقوليات ممكن نعتمد عليها في الكيلو. Seeds and stuff. Seeds? Yeah. Would it work for ketogenic diet? Things, for example, sunflower seeds are highly recommended, Okay. or seed butters like Okay. sunflower butter, Okay. or those. Yeah, seeds are What most about of them. beans? Beans should be consumed in really small amounts, Okay. because beans contain a high proportion of carbohydrates. Lentils? Same thing. So those types of the legumes basically are very small amounts Okay. in keto. الحقيقة مام جولد بتسأل على البقوليات ممكن نعتمد عليها في الكيتو. معظمها بالذات الفول، البقوليات زي الفول والعدس بيبقى فيهم كمية كربوهيدرات كبيرة زي ما قالت دكتور جولي، فنستهلك كمية قليلة منهم. هم البقوليات مش الحاجات الأحسن في الكيتوجينيك دايت بشكل عام. So is there any different kind of ketogenic diets? Yes, there are different types, and it is important to talk about those types. So we have the standard ketogenic diet, which is 75-80% fat, and then we have the percentage of carbs should be 2 to 5%, and then protein is about 20%, so 15 to 20% depending on your dietary approach. Okay. So that's the standard. That's what is basically known for as standard ketogenic diet. Then we have the cyclical, which is
some people do periods of high carbohydrate refeeding, which is, you know, going like 5 ketogenic days and 2 high carb days. So that's one approach. The targeted is for those who exercise. So if you exercise, if you have a routine exercise plan, then you want to introduce some carbs. So basically they alternate between keto and Atkins, like 5 days of keto, 2 days of Atkins? Yes, Okay. kind of. More carbohydrate on those 2 days. So round workouts is recommended to have, and we'll talk about that on the next slide, but to have some kind of a carbohydrate. Otherwise, your body will not be very happy with you. Okay. And then we have the other proportion are the same. So kind of like the standard diet, but higher protein. Okay. So 60% fat, 35%, 30 to 35% protein, and then 5% carb. So carb kind of stays the same. You just change the portion of the percentage of fat and protein in those. And then there is another approach that, not another approach, but a tip. And just the standard ketogenic diet, we don't have it on the slide. But I would like to add, if you wait in between meals for 3 to 4 hours to eat again, that provides a better chance for, or a better opportunity for your body to start burning the fat that it already has stored. Okay. Because if you keep eating, like every hour, every 2 hours, keep eating, then you're constantly providing external sources of fat, dietary sources of fat for your body. And you'll keep gaining weight. Exactly. Right. So this is, I think, goes back to the question that was asked. How do I just keep eating fat and burn fat? Right. So you have to give this 3-4 hour break in between meals. So kind of like short fasting. So how many meals a day should I eat? So 3 meals and maybe 1 or 2 snacks. Okay. But meals are usually big and very satiating. So they give you enough energy for 3 to 4 hours. And then every 3 to 4 hours, 4 hours if you really want to make this work And quick. fatty meals are filling by nature. So, Yes, yes, very filling. So 4 hours, then eat something again. And by then you should be hungry. But that 3 or 4 hours gives your body to burn it. chance to mobilize the fat and burn it, so you don't always use the fat that you're eating. And then sometimes it's recommended to have like a 16-hour fast, so your body kind of mobilizes the fat. That's another approach that can really increase the efficiency of the ketogenic diet. So a 16-hour fast, so your body's really burning the fat. And producing that it more has. ketones as well. Yes. Okay. الحقيقة في أنواع مختلفة للكيتوجينيك دايت، ناس بتحب تعمله زي ما احنا قلنا لحضراتكم كده، تقريبا 75-80% دهون، 20% بروتينز، تقريبا ما فيش كربوهيدرات أو لا يتجاوز 1 to 5% من الأكل اليومي بتاعنا يبقى كربوهيدرات. ناس تانية بتحب تعمل حاجة اسمها سايكليك كيتوجينيك دايت، اللي هو بتعمل 5 أيام كيتوجينيك دايت في الأسبوع ويومين اتكنز، وترجع تعمل 5 ايام كيتوجينيك دايت ويومين اتكنز. يعني في ال5 ايام بتوع الكيتوجينيك دايت بتعتمد على الدهون بشكل كبير كمصدر للطاقه، في اليومين بتوع الاتكنز بنعتمد على البروتين، ولكن الاثنين ما فيهمش اي نوع من السكريات او الكربوهيدرات بشكل عام. ودي بتبقى انواع مختلفه من الكيتوجينيك دايت اللي الناس بتعملها. How's exercise? Am I allowed to exercise during ketogenic diet specifically? There is nothing like no glucose to burn or carbohydrates to burn. This is also a really important point, because as soon as you start the ketogenic diet, your body just starts to learn that you're not giving it glucose anymore. So it's still adjusting. That's why the first 2 weeks of ketogenic diet, it's highly recommended to either stay away from any kind of intense physical activity, or if you do physical activity, just keep it really slow. And really low level. But the weeks after, if you are, on this type of diet for long term, it is provided to have, you can exercise, but it's provided to have some kind of a carbohydrate around your exercise time, like before and after maybe. But really close to exercise time, so your body doesn't store it as a source of, fuel for later. But if you are an athlete, staying on this type of diet is
difficult. Okay. Because you need a constant glucose To burn. source. Yeah, source of energy. Yes. الحقيقة برضو من الأسئلة المهمة جدا اللي جات لنا، هل ستيل أقدر أروح الجيم وأنا على الكيتوجينيك دايت؟ زي ما قال الدكتور جولي، في أول أسبوعين بيبقى صعب جدا لسبب لأنه الجسم بيكون بيتعلم إنه أنا ما عنديش سكريات في جسمي، ما عنديش كربوهيدرات، ما عنديش جلوكوز أحرقه، وبالتالي بيبقى الجسم بيعمل الادجستمنت أو التظبيطة دي إن أنا بتعلم من أول وجديد أحرق الدهون والكيتونز، وبالتالي في اول اسبوعين ما بيبقاش ريكومندد قوي ان انا اروح الجيم او ان انا اعمل اكسرسايز. وممكن بعد فتره لما ابتدي اضيف شويه كربوهيدرات خفيفه لده ان انا اروح الجيم. بس عموما زي ما هي قالت انه النوع ده من الدايت بيبقى مش محبب قوي للرياضيين او الناس اللي بتحب تروح الجيم، لانه الجسم في الاول وفي الاخر بيحتاج الجلوكوز ده اللي احنا بنحرمه منه في النوع ده من الدايت، لانه ده مهم جدا جدا. What's the advantages of ketogenic diet? Like, who would be a good candidate to be in ketogenic diet? So anybody who is interested in weight loss can try the ketogenic diet, unless, as I mentioned, you know, if you're an athlete or very constantly active and you need a constant source of glucose. That's not your diet. Yes, but majority of people are not in the athletic percentage or athletic population. But quick weight loss is a really huge advantage. You will have, if you do it right, you will have a really quick result. You give us number in Atkins, 15 to 20 pounds in the first month. Do we have any numbers, like just to motivate? I mean, I've heard so many different stories from people. It goes, you know, it can be anywhere from 10 pounds to 15 pounds within 4 weeks. Wow. So it's a huge number if you really stick to it, because and it also depends on your body. Right. Some body mobilize fat really faster than others, so it really depends. So there's a range. Okay. Satiation. So you feel satisfied. It doesn't feel like you're on a diet. You feel full. You feel full. You don't get hungry or anything. You don't get hungry, but you will probably have carbohydrate craving within the first 2 weeks. Okay. Which is critical to do it right. Okay. So it's suggested, you know, if you are traveling or you're doing something outside of the home, don't start this diet, because you need to be kind of planning for the first 2 weeks. So if you have cravings or that type of stuff, you have some kind of a plan for it. Okay. But it is satisfying. You know, I haven't really met a lot of people who complain about it's a diet or I get hungry or any of that yes, stuff. I'm hungry all the time. So appetite management is also a big one. Your appetite, you're basically responding to your hunger by eating a really high-fat food. It does not involve counting calories, which is a really huge benefit, or tracking your food intake, or what am I eating, unless you go off the list. But as long as you have this list of foods that you can have and you stick to it, you don't really have to do anything else. Okay. If your child has epilepsy, or if you have epilepsy and you want to try it, definitely with your physician's supervision and discussion, but it has helped children with epilepsy. Okay. That's where it came from, basically. Also with cancer patients, you can probably talk more into this. Because sugar is the worst for cancer patients. Yes, so sugar, cancer cells feed off of sugar. So if you have a diet that is fueling you, and so you don't use your protein or muscles, and still not giving you a lot of sugar, that's ideal for, it prevents tumor growth. It has, in a lot of cases, it has shown to be effective. So diabetes and blood sugar reduction, because of that whole insulin cycle is not happening. Parkinson's disease, still controversial, but it has been kind of studied for that too. Polycystic ovary syndrome, which is also related to insulin resistance. So that's also very common in women. Alzheimer's and heart disease. But again, depends really on the lipid profile and your general health and everything else too. Okay. الحقيقة سؤالي دكتور جولي كان ايه هي مميزات الكيتوجينيك دايت اللي بتخلي الناس مقبلة عليه ومخليها فاشن كبيرة قوي كده اليومين دول؟ رقم واحد قالت لي انه الناس بتنزل عليه وزن كبير جدا، بعض الناس بتنزل لحد 15-20 باوند في اول شهر،
بيبقوا سعداء جدا بالنتيجه. فنقصان الوزن السريع بيبقى من مميزات الكيتوجينيك دايت. كمان الناس كلها اللي بتعمل دايت بتبقى عاده جعانه. في الكيتوجينيك دايت ما بتبقاش جعان ابدا، لانه انت بتعتمد على الدهون، والدهون دي بتديك حاله من الشبع الكبيره جدا، فبالتالي مش هتبقى جعان ابدا اثناء النوع ده من الدايت. من الحاجات المهمه كمان في النوع ده ان انت مش محتاج تقعد تعد الكالوريز اللي انت بتاخدها، فده انت مش محتاج حضرتك تعمله. فده كمان من المميزات المهمه جدا. المرضى بتوع الصرع او الاطفال اللي عندهم الصرع بشكل عام، النوع ده من الدايت بيقلل عدد نوبات الصرع، لانه تاريخيا الكيتوجينيك دايت اول ما اكتشفوه على الاطفال اللي بيعانوا من الصرع. لما حطوهم على النوع ده من الدايت عدد نوبات الصرع الاسبوعيه قلت بشكل كبير جدا، وبالتالي النوع ده من الدايت بيساعد البيشنتس اللي عندهم صرع او الاطفال اللي بيعانوا من مرض الصرع بشكل كبير جدا. بيساعد مرضى السكر على الشورت تيرم، اللي هو على يعني فترات بسيطه، شهر 2 مش اكتر من كده، على اساس انه يساعدهم ان هم يفقدوا وزن، وبالتالي يحسنوا معدلات السكر بتاعتهم. السكر التراكمي اللي هو الهيموجلوبين A1C لكل 3 شهور بيتحسن بشكل كبير جدا لو اتعمل لفترة قصيرة، وبأكد على كلمة لفترة قصيرة مع مرضى السكر. كمان السيدات اللي بتعاني من تكيس المبايض، النوع ده من الدايت بيساعدهم بشكل كبير جدا، لأنه بيخليهم يفقدوا وزن بسرعة كبيرة جدا، وبيقللوا فكرة الانسولين ريزيستنس. فده مهم جدا للسيدات اللي بيعاني من تكيس المبايض، بيساعد بشكل كبير جدا جدا جدا. What's the disadvantages of ketogenic diet? Who wouldn't be on ketogenic diet? So just like everything else, it's Pros and has cons. advantages and disadvantages. So it's important to talk about both. So this is not the type of diet that should be used, for a lifetime. Okay. And the reason is if you stay in this state of ketosis for a long time, that it's not the best state to be in for the body. And that's completely against the Atkins. Atkins can be converted to a lifestyle diet. Yes, because Atkins you start introducing carbs at some point. Okay. And the ketosis in long term, it's a buildup of ketone bodies, of course, in the blood, but possible muscle loss, and of course heart is also a muscle, so possible damage to the heart, fatigue, starvation mode. So again, doing it right is really important, but it's also not a lifestyle. It's a short-term diet. Yes. It's clear, short-term. It's clear, short-term. And when we say short-term, how long we're talking about here? So people are on keto diet from any 6 to 8 weeks. So about 2 months, 2 to 3 months even. But then after that, you have to start planning for introduce some a life. sugar. Yes. Okay. Yes. Although it does change the body into a different mode of using fuel, and that could be a little bit long term. Okay. So if the body learns that it can use fat as a fuel, it can continue doing that even when you introduce carbs. But carbs shouldn't be in large amount or any processed or anything like that. So the weight regain is a possibility with any diet. The yo-yo effect is high. Okay. So, but depending how you plan for after the ketogenic diet, it doesn't have to be a large amount of weight. You can manage that part. Okay. Could be load on the kidneys and problem with acid-base balance. Constipation could be a problem because you're not eating whole grains. Okay. And that's a problem, although you can have some fiber in your ketogenic diet. And then I'm going to add one more. If you have a history of eating disorders or binge eating disorder or restriction or those types of disordered behaviors, not just ketogenic diet, no diet is recommended for that type of history or background. Okay. Yeah. هي سؤالي لدكتور جولي كان عن ايه هي عيوب الكيتوجينيك دايت. مين الناس اللي ما تقدرش تبقى على كيتوجينيك دايت؟ قالت لي اهم العيوب على الاطلاق ان هو شورت تيرم. نقدر نستخدم الكيتوجينيك دايت لفتره قصيره لا تزيد على 3 شهور باي حال من الاحوال. ما نقدرش نقلبه اللايف ستايل، وده عكس الاتكنز تماما اللي اتكلمنا عليه. وزي ما انا بقول لحضراتكم تقدروا ترجعوا لليوتيوب تشوفوا الحلقه اللي عملناها الشهر اللي فات على الاتكنز، ويمكن
كل شهر هنعمل حلقة عن أنواع الدايت اللي موجودة في السوق، ونقدم لحضراتكم الحقيقة العلمية المجردة وراها، إيه الكويس فيها إيه الوحش فيها. ولكن الأتكنز اللي كان بيعتمد على البروتين بشكل كبير جدا في الأكل نقدر نقلبه اللايف ستايل، وشرحنا لحضراتكم إنه في 4 مراحل. المرحلة الأخيرة هي اللي بنعتمد إنه الأكل كله يتوازن بشكل عام بعد ما نوصل للوزن المطلوب. في الكيتوجينيك دايت ما نقدرش نقلبه اللايف ستايل، عشان كده ما نقدرش نستخدمه غير أكتر من 2-3 بشكل كبير جدا. جزء كمان من عيوب الكيتوجينيك دايت إنه العضلات نفسها بنفقد جزء من الكتلة بتاعتها، فده بيبقى مش كويس أبدا. كمان نوع من الإمساك بيحصل مع الكيتوجينيك دايت بيشنتس بشكل كبير جدا. فالناس كمان اللي عندها حاجة اسمها eating disorders ما نقدرش نحطها على النوع ده من الدايت لأنه مش هيناسبهم بأي حال من الأحوال. So if we can do like a quick comparison, we talked about the Atkins diet last time and the ketogenic diet in this episode. Can we put them in a comparison very quick to show the pros and cons for each one? Yeah, and we have a really perfect slide for that. So slide 26 shows the difference and then the common features of both types of diet. So keto is moderate protein, high fat. Atkins is high protein, moderate fat. Let me translate one more by one here. Okay. So the keto يعني الكيتوجينيك دايت بشكل عام بنعتمد على الدهون بشكل كبير جدا، نسبة من البروتين تقريبا، ما فيش سكريات خالص. الاتكنز بنعتمد على البروتين بشكل كبير، نسبة من الدهون، وبرضو على حسب بقى ال4 مراحل بتوع الاتكنز اللي شرحناهم. بنبتدي من مرحلة ما فيش سكريات خالص وبنبتدي نزودها شوية بشوية. On the ketogenic diet, we are in state of ketosis, which is make ketone bodies, because no carbs, very little carbs. But in Atkins, eventually we'll introduce carbs, so we're not in the state of ketosis. Okay. Did you want to translate No, that? go ahead. Just keep going. Keto diet emphasizes on macronutrient ratios, depending on the diet goals. Atkins emphasizes on diet phases. If you remember, we had step 1, step 2, phase 1, phase 2. Keto is typically higher in fiber. Atkins is typically lower in fiber, although later it can change if we introduce constipation is more common with the Atkins. Yes. Okay. Yes. But later we introduce carbs in Atkins, so it can help. With the ketogenic diet, you have high hunger, but also very satiating effect. But in the Atkins diet, we have moderate hunger, still satiated because you're eating a lot of protein as well. But I think in keto, you are satisfied for a longer period of time. And we can convert it to a lifestyle as well, right? Which one? The Atkins. Yes. So keto is ideal for individuals with epilepsy and prediabetes, as we talked about. And Atkins is not necessarily recommended for epilepsy. Pre-diabetes can still be doing active. Yeah, more variety of patients can be on Atkins better than ketogenic diet. Yes, and then with Atkins, we have wider variety of fruits and vegetables easily incorporated into diet. So Atkins, when it comes to carbs, Atkins is more flexible versus keto. And then the common features of both diets are they both are considered low-carb diets. So very low carb, we just know that. Emphasize on real whole foods. Again, neither one of these diets are recommending fast foods, such lots of trans fat, which is in baked goods or processed food. They recommend wholesome foods, whole foods. And they both reduce insulin levels and fat storage because we don't have that high amount of insulin production constantly. Okay. Thank you so much. It was informative as usual. No problem. Thank you for having me. Thank you so much, Dr. Golie. And في المقارنة اللي احنا حبينا نعملها في الآخر دي هي المقارنة اللي ما بين الأتكنز اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت والكيتو دايت. زي ما احنا قلنا الكيتوجينيك دايت بيعتمد على الدهون، نسبة قليلة من البروتين، مفيش سكريات. الأتكنز بيعتمد على البروتين، نسبة قليلة من الدهون، مفيش سكريات خالص. مهم جدا ان احنا نعرف انه الكيتوجينيك دايت
بنستخدمه شورت تيرم، اقصى حاجه 3 شهور. الاتكنز 4 مراحل زي ما شرحناهم المره اللي فاتت، نقدر نقربه للايف ستايل بيناسب كل انواع البيشنتس تقريبا. الكيتوجينيك دايت احسن للبيشنتس اللي عندهم مرضى السكر لفتره قصيره زي ما انا قلت. كمان للي عندهم بيعانوا من مرض الصرع تقريبا الكيتوجينيك دايت بيبقى احسن واحد. نسبه فقدان الوزن بتبقى كبيره جدا في الاثنين، بالذات في فتره اول 4 أسابيع، ولكن النشاط بيبقى اكتر شويه في الكيتوجينيك دايت اكتر من الاتكنز. دي كانت المقارنه السريعه ما بين الاثنين. تقدروا حضراتكم دايما ترجعوا لليوتيوب وتشوفوا الحلقتين، سواء الحلقه دي عن الكيتوجينيك دايت او الاتكنز. هنعمل حلقه كمان عن نوعين مشهورين جدا من الدايت، حاجه اسمها الانترميتنت فاستنج، الناس اللي بتصوم ل 16 ساعه او اكتر. والحقيقه الموضوع ده جايب يعني الفتره الاخيره دي جايبه بياكلوا وجبه واحده في اليوم، 16 ل 18 ساعه صيام في اليوم، والحقيقه جايب معاهم يعني نتيجه كويسه جدا. ستايل جديد من الدايت نازل هنتكلم عليه المره الجايه. دايت كمان نازل في السوق بشكل كبير جدا اسمه الكيراتاي، مشهور جدا في مصر وفي الشرق الاوسط، هنتكلم عليه برضو الحلقه الجايه اللي هنعملها على التغذيه. بشكر حضراتكم جدا على كل الاسئله اللي جات، انا بصيت عليها تقريبا جاوبناها واحنا بنسال الاسئله في الاسئله اللي ناقشتها مع دكتور جولي. بشكر حضراتكم على حسن الاستماع، بشكر حضراتكم على التفاعل، بشجع كل حضراتكم ان انتوا تتفاعلوا مع الكرمة وبرامجها على السوشيال ميديا، لانه ده سبورت كبير جدا احنا محتاجينه من حضراتكم. ونشوفكم على خير ان شاء الله، وحلقه جديده من وايت كوت الاسبوع الجاي.